Correct? Okay, what was the amount of share capital? Share capital deshtit nodri amount that is 6,50,000. Correct? 6,50,000. Reserve and surplus estit nodri 6,62,500. Okay, then let's go for the other thing. Okay, money against share warrants aithan nodri. Is there any information relating to the money against share warrants? Check ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ as against share warrants ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಿಯಾ. Is there any information relating to the money against share warrants? No. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುದು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇತ್ತು, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಮತ್ ಯಾವುದು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆ ಐಟಮ್ ದೊಳಗಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದೇದು ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ? ಕೊಟ್ಟಾರ? ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. Note number 3, long term borrowings. Long term note number 3, long term borrowings. Correct? Okay. Note number 3, long term borrowings. Long term borrowings doga first ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದದ? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಐಟಮ್ ಅಮೌಂಟ್? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳ್ರಿ? what is the amount of bonds and debenture? Bonds and debenture 3 lakh ada. Bonds and debenture 3 lakh ada. Correct? Okay, you are going to mention here the 3 lakh. Then next in kotaru, they have given long term loans. Long term loans. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೌದು, ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡನ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇಬ್ರ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬಹುದು, ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? 2 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಂತರೂ ನೀಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ದಟ್ ಈಸ್ 2 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಹೋತ್ಲ, ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ,
ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟತ್ತು ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ನ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದೊಳಗೆ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೋಗಿ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್? The 5 lakh. 5 lakh rupees ato. Okay, then this 5 lakh rupees should be shown here as long term borrowings, as long term borrowings, as long term borrowings. And next in the inner column doga 5 lakh rupees hachri. Correct, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೋ? Yes or no? Okay, note number 3 either. Okay, now we'll move to note number 4. Note number 4 no ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ? First of all, if you go for the non-current liabilities, non-current liabilities ದೊಳಗ actually deferred tax liability ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. deferred tax liability related ಏನು entries ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. He has not given any entries relating to deferred tax liability. deferred tax liability ಏನಾರ entry ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. Yes, he has given other long term liabilities as long term loan. Other long term loan ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. Yes or no? Yes or no? Okay, for other long term liabilities. Okay, ಅದ್ರೊಳಗ other long term loan ಎಷ್ಟದ? How much is there? That is 1 lakh. Correct? Then you are going to total it. That is 1 lakh. Other long term loan. Other long term loan. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. Okay, B other long term liabilities ಆಗ್ಬೇಕದು. liabilities ಎಷ್ಟಾತು? 1 lakh. Okay, is there any provisions long term provision ಅದಾವನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯಾವರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವನ. provision for income tax ಅದ, that will be short term provision ಅದು. provision for salaries and wages short term provision ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 6 lakh rupees. Yes or no? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 lakh ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೊಳಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ?
Have they given any short-term borrowings in the trial balance? Check ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Have they given any trial, okay, any short-term borrowings? Any short-term borrowings? Note number 5. Note number 5, short-term borrowings ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ? Loans and loan short-term borrowings from others ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ. Short-term borrowings from others. ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಾನ. Short-term borrowings. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. Short-term borrowings ಅಂತದ. Short-term borrowings ಅಂತದ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದು ಅದರ್ಸ್ ದಿಂದ ತಗೋಬಹುದು. He has taken from others. How much? That is 1,50,000. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾರ ಅವರು? 1,50,000. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅದು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅದ, ಅದು ಓಕೆ, ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ 1,50,000. ಓಕೆ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, 1,50,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದೇನಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಂತಿಕೋ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಹಾಕೋರಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಯಾವುದು? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್? trade payable, how much they have given the trade payable? 5,22,500. 5,22,500. ಮತ್ತೇನಾರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ 5,22,500 ಆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ 6 ಅನ್ಸ್ತೀರಿ. 5,22,500. 5,22,500. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಬರ್ಕೋರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. Take it down fast.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. 85,000 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes or no? Other current liabilities. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಐಟಮ್, ಓನ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೂ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಸರ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ನೀವರ ಬ್ಯಾರೆ ಬರ್ಸಿರಿ ಇಲ್ಲರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ 1 2 3 4 5 6 ಮಿಸ್ ಆದದ್ದು ಹೋತು. ಇದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೊಳಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೊಂದೇ ಅದ ಇರುದೇ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 85,000. Other current liabilities ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. then the same other current liability should be shown here only. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಬರೋದು ಏನು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ, 85,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Understood? Yes or no? Okay. Next ಏನು ಐಟಮ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಂಡಂತೆಗೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್? when it comes to income tax, when it comes to salary, wages, that will be for the short term. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದ್ ವರ್ಷದಾಗ ಅವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? as ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 12 months. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? why we have consider income tax as a short term? That income tax should be payable in the current year only. That's why we are considering it as a short term. ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, that will be for short term. Correct? Then put the note number 8. note number 8 put ಮಾಡ್ರಿ. note number 8 ಏನ್ ಬರ್ತದ?
other, sorry, other ಅಲ್ಲ, short term provision, short term provision. ಏನೇನದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ದೋಗ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ income tax ada, provision for income tax. How much is there provision for income tax? ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? 3,25,000. good, 3,25,000 provision for income tax is there. Next, provision for salaries and wages. ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? provision for salaries and wages 25,000. then ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3,50,000 as, yes or no, 3,50,000 as short term provision. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಹಚ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಹಚ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 8. ಈ 8 ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದ ಅಮೌಂಟ್? 3,50,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. Total the current liabilities 1,50,000 plus 5,22,500 plus 85,000 plus 3,50,000, 11,07,500. Correct? 11,07,500. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಗೀತು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಗೀತು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಗೀತು. ಹಂಗಂದ್ರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗ್ದಂಗಾತ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. then we have to total it. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ? this part, this one and this one. what will be the equity and liabilities? total equity and liability ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? total equity and liabilities, total equity and liabilities ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 30,20,000. 30,20,000. This will be the total equity and liability. Correct? Then ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್? assets. good, now we should move to the assets. assets do nodri non current assets batavu, current assets batavu, erade. correct? non current assets doga tangible fixed assets bartada, avella items bartavu. yes or no? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಬರ್ಕೋರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬರ್ಕೋರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? now we will move to the asset side one. okay, good. asset side doga first ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? assets. correct? already we have finished the liabilities, we'll move to the assets now. assets doga first ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? current, non current assets. first ನೇದು ಯಾವುದು? non current asset. ಈ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಐಟಮ್ ಕಿಂತ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೋಟ್.
ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ. How many notes we have put there? Note number 8 ಆಗ್ಯದ, note number 9 ಈಗ. Okay, we have to put the note number 9. Note number 9 ಏನು tangible fixed assets. Tangible fixed assets ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? 13 lakh. ಪೂರ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಂದು ಹಚ್ಚಬಾರ್ದ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ? What is the depreciation? 1,95,000. Yes or no? Okay. Then after deducting the depreciation, what value we have? 11,50,000. Yes or no? Yes or no, students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,95,000 ಅದ. Not bad. Okay, after deducting the depreciation we have value the 11,50,000. ಅಂದ್ರೆ before deduction of depreciation ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 11,50,000 ಆಗ್ಯದ. ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದ. ಗುಡ್. 1,95,000 ಪ್ಲಸ್ 11,50,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ 13,45,000. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಗ, WDV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು. ಈ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅದ್ರೊಳಗೆ 1,95,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 11,50,000 ಬಂತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನದ ನೋಡ್ರಿ? ಫಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೇನದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ದು 5,000 ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್? 75,000. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗ? 80,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರ 75,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 that will be the furniture cost. 80,000 minus 5,000 that will be the cost of 75,000. Yes or no? Then ಮತ್ತೇನರವ ನೋಡ್ರಿ? ಮತ್ತೇನಾರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ? ಫಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ? Have they given any fixed tangible assets? No, they have not given any fixed tangible assets. Then just accumulate it. ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 12,25,000. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಂತ ತೋರಿಸಿ 12,25,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಬರ್ಕೋರಿ. ಮುಂದಿನ ಏನದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ.